we are live. Good afternoon, everybody. On behalf of Norwegian People's Aid and Save the Children Norway, we are proud to welcome you to this event on pandemics, patents, and the role of Norway. We are particularly proud to have Joseph Stiglitz with us. At an early point in the pandemic, it became clear that inequality would deepen unless the world would step up and ensure universal access to vaccines. That is the only way to end the pandemic. And it's now 8 months since South Africa and India proposed a waiver on COVID-19 related patents. At that point, 1 million people have died from COVID-19. Since then, more than 100 countries, 200 former heads of states and Nobel laureates, and more than 400 civil society organizations support the waiver. And sadly, since then, more than 2 million people have died. It was therefore an absolute game changer to see that the Biden administration took a more progressive stand and expressed support to a waiver on vaccine patents. The question is now, what will happen? And how can we use this to secure and increase the production of vaccines to ensure that it's accessible to everyone, irrespective of where you live or the size of your government's vaccine budgets? So let's hear from our guests. And I would like to introduce you to today's moderator, Katarina Bu, International Advisor in the Norwegian think tank Agenda. Welcome again to everybody. Thank you, Henriette. It is a pleasure for me to moderate today's event, which I am sure will be both enlightening and very interesting. First, we will hear from Professor Joseph Stiglitz and Associated Professor Katrine Storeng, before we end with a conversation between Mr. Audun Lysbakken and Ms. Liv Signe Navarsete, both members of the Parliament's Foreign Committee. Mr. Stiglitz must leave us at 5 p.m., which is 11 a.m. New York time. So after that, we will switch to Norwegian. So let me introduce first the two speakers. Professor Joseph Stiglitz is an economist and a professor at Columbia University, and as many know, recipient of the Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 2001. Mr. Stiglitz is also one of those 200 former world leaders and Nobel laureates who have publicly supported an emergency waiver on intellectual property rights for COVID-19 vaccines. Katrine Storeng is a medical anthropologist and associate professor at Center for Development and Environment at the University of Oslo, where she leads the interdisciplinary global health politics research group and a project on public-private cooperation in pandemic preparedness and response. So, Professor Stiglitz, I would like to welcome you virtually to Norway and to this event. In the United States, you have so far fully vaccinated 37% of the population. In Norway, we are a bit slower, but 29% of the population have received their first shot. In the meantime, many developing countries have not even started vaccinating their populations. Can you start by explaining to us why is there a scarcity of COVID-19 vaccines across the developing world? I think a critical aspect of that shortage is the intellectual property issues that we're talking about today. The developing countries, emerging markets, countries like India and South Africa have the capacity to produce. They are producing vaccines. They produced vaccines against other diseases, but they don't have the freedom to produce as much as they want because they have to produce under a license that is restricted, that's been issued by the owners of the intellectual property. So for instance, one of the examples of this is in South Africa, one of the companies that is producing the vaccine has to export, I believe it's more than 90% out of South Africa. So they're producing it in South Africa, but it's producing it for the advanced countries. So if we got rid of that restraint
it would enable the expansion of the production, and it wouldn't eliminate overnight the shortfall, but it would make a significant difference, I believe. Those who've looked at it in detail have pointed out the large number of companies in the developing and emerging markets who have the capacity in short order to develop, to produce these vaccines. And yesterday, the Serum Institute in India, which is the largest supplier of vaccines to the COVAX facility, announced that they will not start sending shots abroad again until the end of the year. How do you think this will affect the global supply of vaccines? Well, again, I mean, totally understandable that India needs to protect itself, but it means that the supply of vaccines to other developing countries will be reduced by that same amount. And so in helping solve India's problem, we're putting at risk much of the rest of the world where the vaccination rates are minuscule. You talked about how well the US is doing. You could have also talked about how poorly some of the poor countries are doing. Just to give you a little bit of a contrast, some of the countries, have had to turn to Russia and to China for vaccines because they can't get vaccines within the normal Western framework. So Argentina was able to persuade Russia, Putin, and it was a very personal diplomacy to provide it. And interestingly, Russia is now committed to transfer the technology to allow Argentina to produce the Sputnik. And the test on the Sputnik published in Lancet seemed to show that it's a very effective vaccine. So, that process of transferring technology is going on. It shows that there is the capacity to produce, not necessarily in every country, but in many countries, and absolutely essential for countries like Argentina that have been very badly afflicted by the COVID-19. And recently, the U.S. President Joe Biden's administration announced that it supports a waiver for our Norwegian audiences who are not so into the lingo. That is unntak, patentunntak, of the trade-related intellectual property rights, the TRIPS agreement at the WTO. The waiver backed by the U.S. would suspend intellectual property rights on vaccine. And a proposal for such an waiver was first suggested by South Africa and India last year, but it has received limited support from rich countries. Why do you think the US changed their position on this issue, and what do you think will be the outcome of the negotiations in the WTO? Well, I think it changed because we have a democracy still in America. We were at the verge of losing it. And the Biden administration listened both to the drug companies who were interested in maximizing their profits and to the experts and those who had a broader sense of social agenda. And in this case, the experts and the social agenda, progressive agenda, won out. The arguments, I think, were compelling. Let me make it clear, again, for those who haven't followed it. It is not really a change in the intellectual property regime. The right of countries to get access to intellectual property was recognized, debated and recognized when the WTO was founded and the original intellectual property agreement called TRIPS was agreed to. That was back in before the WTO was established in 1995.
what happened then was that the drug companies worked very hard to undermine this principle of compulsory licenses. And so in the HIV/AIDS epidemic, the issue again got raised. And then again, there was a global agreement to say, in the case of a pandemic, not only could you issue a compulsory license, you could export the drug that you produced under the compulsory license. Very important, because South Africa has the capacity to produce, but obviously Chad or some of the other countries in Africa don't have the ability to produce. So there's an important extension of this principle. Let me emphasize, it doesn't take away your intellectual property. You still have the right to be compensated, but compensated at a fair rate, not a monopoly rate. And in America's intellectual property regime, there's always been a provision for public use. So it is not a revolution in terms of intellectual property. What it is saying, all the waiver is doing is saying, we are in an emergency. And we don't want to go through the bureaucratic, slow processes that compulsory licenses entail, all the litigation. We don't want to wait 5 years to get the access to intellectual property. We'll all be dead by then. So we have to act now. So that's what it is. It's about speeding the process of a principle that has already been accepted. Even the United States threatened to use the compulsory license in 2001 when there was a scare on anthrax. And there was a shortage of Cipro, which was the main pharmaceutical drug that was used against anthrax. And there was a short supply. And to get a bigger supply, we said we would have, unless the supply were forthcoming, we would issue a compulsory license. So we accept that principle. It's a well-accepted principle. So for some peculiar reason, people in Europe are forgetting this history, pretending this is a revolution. It's not a change. It's just a response to the urgency of the situation. And I think Biden paid attention, realizing it was in America's self-interest and the world's self-interest. The world is not going to be safe. America is not going to be safe until the whole world is safe, especially with this COVID-19, because it is subject to mutation. Mutations can be more infectious, more deadly, more vaccine resistant. It was in our self-interest and the interest of Europe to make sure that this disease is contained as quickly, as rapidly as possible. Thank you. And you mentioned the pharmaceutical companies, and we will get back to that. But I would like to include Katerini Storing also in the conversation. You have followed the debate on the COVID-19 and Norway's engagement on vaccine distribution. And the Norwegian government has taken a global lead on this issue by co-chairing the Facilitation Council for the Access to COVID-19 Tool Accelerator, ACT-A. This is not so easy to follow, but it's currently the setup to ensure a more fairly distribution of vaccines and also tests, treatments. Katerini, how did little Norway end up taking this crucial global role in ensuring equitable access to vaccines? Well, first of all, thanks for having me, Katarina. I think Norway's prominent role in the global handling of the pandemic really reflects a long history of engagement in global health, where we've seen a combination of deep pockets and also talented policy entrepreneurs who've secured Norway really substantial influence and clout internationally. And over the past 20 years, Norway has several times taken a leading role in establishing and promoting global partnerships between national authorities and international organizations like the WHO and private companies and foundations to address different global health challenges. And the best known of these has been Gavi, the Vaccine Alliance, which has vaccinated children in poor countries, and also CEPI, which was set up in the aftermath of the Ebola crisis to fund research and development into vaccines for diseases with pandemic potential.
And so over this period of 2 decades, Norway has established itself as among the most generous donors to such public-private partnerships, including now also ACT-A that you mentioned and its vaccine pillar, COVAX. And Norwegian individuals like Tore Godal and now Jon Arne Røttingen have been highly influential in shaping these organizations and often doing so working closely with the Gates Foundation and other partners. And, as a rich country without the geopolitical baggage of some of the other G7 countries, Norway has also developed a reputation for being able to build pragmatic consensus within international initiatives. And so this really helps to explain why a little country like Norway has been appointed co-chair of ACT-A and also now chair of the TRIPS Council within the World Trade Organization, where it's going to be playing a leading role in forging a consensus on the role of intellectual property in securing global access to vaccines. So in this picture, you have the public-private partnerships, and meaning then partnerships with the pharmaceutical companies. And they argue that a waiver is not needed because the existing WTO framework is flexible enough to allow for access to technology. They also argue that the waiver would be ineffective because manufacturers in developing countries don't have the capacity to produce the vaccine, and that changing the IP regime will discourage future research and development of vaccines. And these are also arguments that we have seen set forward by the Norwegian government. The Norwegian Minister of Foreign Affairs has, for example, warned that changing the patent regime will be experimental trade policy with unknown consequences. So I have to ask you, Mr. Stiglitz, why is there so much resistance to this waiver? And is there any truth to these arguments, you think? Well, I think I've already explained basically the arguments are wrong. This is not experimental. The principle is well established. It's part of international, domestic law in most countries. It's part of WTO law. The only thing we're talking about here is facilitating the speed with which this is done because of the urgency of the situation. So calling it experimental is absurd. I have compulsory licenses. Now you notice as you were going through the arguments, the contradictory nature of it. They say it's going to destroy incentives, but then they say nobody's going to use it. If nobody uses it, it's not going to destroy incentives. They say we don't need it, but it's not going to work. Again, there's a kind of contradiction in their view. The fact of the matter is the drug companies know that it will be effective, that we have enough data to show that, enough examples where it can be produced. That is the reason they're opposing it. If it weren't going to be effective, they wouldn't oppose it. If they knew that nobody was going to be able to avail themselves of it, why put up so much energy to make so many people angry at you and to do so much bad PR? There's no explanation other than the fact that they are lying. They know that there are companies that can avail themselves of it. And interestingly, the market agrees with the view that I just gave. And when Biden said that he was going to support it, what happened to the market price of the big drug companies that were selling the vaccines? They went down. So the market believes that there is potential out there, agreeing with everybody who's looked at the data. Now you ask, why are they opposing it? It's very simple. Monopoly profits. They want not a 10,000% return on their investment. They want 1,000,000% return on their investment. Is a 10,000 or a 1,000% return on your investment enough to motivate you? Yes, it's obvious that it is. Would you like more money? Most people, would say, yes, I would like more money. But you're not going to not do research because you're told you're going to limit your profits to 1,000% return.
So the interesting thing in this particular case is that all the basic research, DNA, mRNA, were financed by the public. Most of the research on the development of the vaccines based on RMNA were done by universities, supported by government. The private sector played a very important role, and let me recognize that, very important, and very impressive. On the other hand, the government underwrote much of the cost of production. It de-risked the risk of producing. So if you ask, risk adjusted, the returns are even greater because we took away the risk. And of course, with COVID being so strong, everybody needing the vaccine, the downside risk was very, very minimal. And now the upside return, you're going to need a booster after 6 months or a year, their returns are going to be phenomenal. So all the arguments that you mentioned for why not to have the waiver, none of those have any validity. So, Katerini, Mr. Stiglitz mentions all the risk taken by governments, and I think an estimate is that they have paid $930 million in order to produce the vaccines, and there is, as a result, there was an expectation that their investments would have lowered the prices and made the vaccines more affordable. And also that the pharmaceuticals should share their knowledge and technology voluntarily. But this has not happened. In your view, have governments been too naive in negotiating with the vaccine producers? I think that the short answer to your question is yes. I think many governments had hoped and expected that big pharma companies would become a trusted partner in efforts to secure rapid global access to these new vaccines that were developed, especially given the level of public subsidy to industry, both as Professor Stiglitz mentioned in the basic research, but also in the development and manufacturing of the vaccines. And, some companies like AstraZeneca did make early announcements that it would not seek to profit from the pandemic and that it would sell its vaccine at cost to low-income countries. But others, and notably Pfizer, continue to deny the role of public sector support in driving innovation. And they do this as a way to defend what are really exorbitant profit margins. We've been hearing now about the vaccine billionaires that have established in the past year. So over the past year, we've seen pharma companies really stoking what has become a counterproductive vaccine race between governments by operating with secret prices and conditions and consistently selling to the highest bidder. And so they've prioritized supply to rich countries over supply to COVAX, which was intended as a global procurement mechanism to ensure low prices and equitable global access. And so as a result, COVAX has been reduced really to a charity initiative for the poorest countries. And ironically, although it was supposed to be a way to spread risk, it's ended up betting everything almost on the Serum Institute in India, which, as you mentioned, will not be able to deliver any doses this year after all. So I think we've seen that most companies have shown limited willingness to share technology in order to address this global supply crisis. And they've even rejected offers from drug makers who say they have capacity to help produce more vaccines. There was a report on this from Politico just this week. And instead, Big Pharma argues that the way out of our current predicament is for rich countries to share doses rather than for them to share technology. And this is really ironic, given one of the reasons that rich countries have hoarded excess doses in the first place is that their contracts with pharma companies prohibited onward sale and donation. So I think governments doubtless could have done more to avert the situation and are starting to admit so too. Richard Hatchett, who is CEO of CEPI, recently said that it was a great missed opportunity of 2020, that the funders of vaccine development, which include governments, but also philanthropies and multilaterals, did not coordinate to include access provisions in their grants and contracts so that innovation and access globally could be pursued simultaneously. I'm cautious of time, Mr. Stiglitz. So before you go, I just want to ask you, in your opinion, should Norway support the TRIPS waiver? And now that they're leading the TRIPS Council in the WTO, what role should they play in making this happen?
Yeah, it should be very clear. I think very strongly that they should support the waiver. They should do everything to push it through. Let me mention one of the real concerns that is just being raised, which is that the companies like Pfizer that have enormous market power, because they have the supply of vaccines, there's a shortage, and they can threaten any country that if they vote in the wrong way, they may go to the back of the line and they won't get access to the vaccine. So there are concerns that some countries are being strong-armed subtly. You won't get, you may not be able to find a smoking gun. It'll be hence innuendo, but we're seeing some changes in position of some countries that are very hard to understand if one doesn't see this as part of what is going on. And that's what happens when you have monopoly power, life and death in the hands of a private company. And it's willing to use that. It's choosing where you get access to vaccine, who lives and who dies. We've given the private companies that much power. The issue of COVAX is only who gets the vaccines. Can the developing countries afford them? The broader issue is how can we expand the production as rapidly as possible? And the monopolists do not have an incentive to expand production. They like that power. And so they are not expanding production. They're not granting the licenses to the extent that they could. So monopolists always benefit from shortages in supply. But the world suffers from shortages in supply. And the only way that we're going to, or at least one of the important ways of getting out of that shortage of supply, is by having the waiver. It's interesting that things have gotten so bad that the New York Times ran an editorial arguing that government should begin its own production. So, you know, the frustration with the private companies in not increasing the supply has gotten to a very high level now. And it is evident that their interest and the public interest have diverged. So Norway's in a critical position here of emphasizing the importance of increasing supply. And let me go back to the critical point. This is not a change in intellectual property regime. It's a response to the urgency. We need to do everything we can, eliminate export restraints, provide the finance. But one of the things that we can do is the intellectual property waiver to facilitate the expansion of production as quickly as possible. And anything that Norway could do to push that along, it will be of invaluable benefit to not only Norway, but to the whole world. Thank you so much, Mr. Stiglitz. We will let you go and continue the discussion with the two politicians currently in opposition, but perhaps in position in a few months. So we will discuss with them how they will be able to follow this up. Thank you so much for joining us, Mr. Stiglitz, and have a good day there in New York. Thank you. Da skifter vi til norsk og ønsker velkommen til leder av Sosialistisk Venstreparti, stortingsrepresentant og medlem av utenrikskomiteen på Stortinget, Audun Lysbakken, og tidligere leder av Senterpartiet og nå stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete, som også er medlem av Stortingets utenrikskomité. Og Katrine Storing, du blir gjerne med oss videre, og så vil jeg oppfordre alle dere som ser på til å gjerne skrive spørsmål i kommentarfeltet på Facebook, så skal vi se om vi kan få med noen av de inn på slutten, enten til Katrine eller til Audun Lysbakken eller Liv Signe Navarsete. Først, før jeg stiller noen spørsmål, så vil jeg gjerne høre fra dere begge to, Audun Lysbakken og Liv Signe Navarsete, om noen innledende kommentarer til det vi nettopp har hørt fra Joseph Stiglitz og Katrine Storings samtale. Vi kan jo begynne med deg, Liv Signe Navarsete.
Nå har du hørt disse to snakke om de ulike interessene som finnes når det gjelder å sikre nok og rettferdig fordeling av vaksiner globalt. Hva tenker du? God dag. Jeg jo samd med det de sier, og Senterpartiet har jo røstet 2 ganger for forslag som går langs de linjene. Og når jeg sitter og hører på dem, så tenker jeg at dette jo så gjenkjennelig. Ikke sant? Det bare at nå har vi en mye mer kritisk situasjon enn den daglige diskusjonen som vi har om en forferdelig skjevfordeling både av makt og midler og mat og ja, egentlig alt mellom rike og fattige land. Og det jo akkurat det vi ser her som måtte en forsterket situasjon i forhold til det som kanskje vi kan si den daglige diskusjonen. Det jo sagt veldig klokt at det nok til alle sine behov, men ikke alle sin grådighet. Det var jo sagt egentlig knyttet til mat, men det gjelder jo her også. Når noen land sikrer seg flere ganger behovet som en har i det rike landet, mens fattige land da ikke får tilgang, så viser jo også det egentlig en veldig liten forståelse for hvordan vi skal løse den krisen vi oppe i med pandemien. På samme måte som en omfordeler nå i Norge for å gi vaksiner til de som har mest bruk for det da. I forhold til oss som bor litt ute i distrikter som ikke har så stor smitte, så burde en jo på verdensbasis gjort akkurat det samme. Og det jo det som var veldig tydelig. Og selvsagt at de kommersielle svære selskaper ikke har noen interesse av dette, det vet vi. Det skulle egentlig bare mangle. De driver kommersielt, de vil tjene penger, men i og med at utviklingen av vaksiner i veldig stor grad har skjedd ved offentlige midler, så skulle det jo også bare mangle at ikke vi bruker den fellesskapsarenaen som ligger i de globale organisasjonene til å gi et unntak nå, slik at vi får opp produksjon. Altså, jeg jo veldig fan av Stiglitz, så jeg ble litt sånn starstruck nesten av å sitte og høre på han. Men det mye klokt sagt av begge to som har vært, og jeg deler jo deres betraktninger. Vi skal komme litt tilbake til Senterpartiet og deres holdning til dette, men jeg vil også inkludere deg, Audun Lysbakken. Hva ditt inntrykk etter samtalen vi nettopp hørte? Mye det samme som Liv Signe egentlig. Jeg har jo også veldig sans for Stiglitz, fulgt han i mange år, og ikke bare i denne debatten, men i mange andre. Men han en viktig stemme. Altså, jeg bet meg merke et par ting han sa som jeg tenker verdifullt også i den norske debatten. For det første så har vi jo også i Norge blitt møtt med, også dessverre fra legemiddelindustrien, med direktør Carita Bekkemelle med en ganske aggressiv retorikk, hvor påstanden har vært at liksom, det helt blindspor. Norske myndigheter har også argumentert sånn, det ikke kapasitet til å produsere, det ikke effektivt, vi må finne andre virkemidler. Og det jo akkurat som Stiglitz sier, det jo litt pussig. Fordi hvis dette skulle vært et blindspor, så skulle jo ikke legemiddelselskapene vært så bekymret. Og jeg tror han har helt rett i det han påpeker, at liksom, det børsen ga tydelig tale her. Den gikk ned nettopp fordi denne monopolprofitten står for fall hvis vi gjør noe med patentene. Men det jo helt rettferdig, fordi det jo ikke sånn at disse selskapene har utviklet medisinene helt alene, og det heller ikke sånn at de ikke kommer til å tjene penger, selv om de ikke får ha supermonopolprofitt i fred. Så det en ting. En annen ting jo at han påpeker, det tror jeg veldig riktig, at et unntak, en waiver, må være ganske brei. Fordi det jo ikke alle lav- eller mellominntektsland som har produksjonskapasitet, men noen har det. Så vi må sørge for at det faktisk blir et så bredt unntak at det kommer i sving. Og så tredje og siste poeng fra min side. I Norge har vi snakket masse om vaksinenasjonalisme. Og det noe greit nok på en måte, men en grei nok diskusjon. Men jeg tror egentlig vi har snakket alt for lite om vaksinekapitalisme, for det det som egentlig det største problemet her. Det det som står i veien for at vi kan få vaksinert folk over hele verden raskest mulig. Valget mellom en mest mulig effektiv vaksinestrategi eller maksimal profitt til en allerede veldig rik næring.
Og det tragiske i den saken her for Norge sin del jo at ikke bare regjeringen, men det store flertallet på Stortinget har valgt feil side. Så SV fremmet forslag om at Norge skulle støtte waiver allerede i desember, frem til igjen i januar. Det bare SV, Senterpartiet, Rødt og MDG som har stemt for det. Alle de andre partiene har altså backet regjeringen sin linje, og det endte altså med at USA her var tidligere ute og gikk lenger internasjonal solidaritet enn Norge. Det et stort tankekors. Hvorfor tror du det sånn slik motvilje mot dette forslaget? Fordi dere har jo da sa at det var tidlig på ballen SV, så kom Senterpartiet med, og Rødt har jo nå sendt dette representantforslaget til utenrikskomiteen, som viser seg heller ikke vil få støtte av flertallet på Stortinget. Hvorfor tror du det sånn? Nei, jeg tror for det første så meldte jo regjeringen seg inn egentlig i rikmannsklubben i WTO på et tidspunkt hvor det fortsatt var Trump som styrte i Washington og skapte en allianse av rike land som sa nei til dette. Den argumentasjonen kjøpte regjeringen, turte ikke gå alene, og havnet da i en underlig posisjon når USA snudde. Og så tror jeg også at flere av partiene på Stortinget her har tror jeg trodd og oppfattet, og det var også Stiglitz inne på, at dette liksom et utrolig radikalt forslag, ikke sant? Sånn revolusjonært SV-forslag, og ikke ville liksom tenke noe særlig utenfor boksen. Men sannheten at dette jo noe som gjort før, i forbindelse med HIV-AIDS for eksempel, og som du altså ikke trenger å være langt ut på venstresiden for å støtte. Og Liv Signe Navarsete, Senterpartiet har jo også støttet da deler av Rødt sitt forslag som nå har vært behandlet i Stortinget, og tidligere da SVs forslag også. Hva deres standpunkt i denne saken nå over et år inn i pandemien? Vårt standpunkt jo synliggjort senest i et leserinnlegg som Kjersti Toppe, som vår medlem i helse- og omsorgskomiteen, og jeg hadde i media nylig. Vi støtter jo det at, for det første, at det skal være åpenhet. Det jo et paradoks at dette blir veldig lukket prosesser, selv der det offentlig finansiert. Og Norge har jo gått inn med finansiering uten at vi egentlig vet hvordan, vi vet veldig lite egentlig, vi som politikere som sitter og løyver de pengene. Og vi ønsker at en skal få et unntak, slik at en kan få gjort teknologien tilgjengelig for å få opp produksjon. Og ser vi på den globale situasjonen, som det var jo veldig tydelig gjort i den første halvtimen, så det eneste måten vi kan få bukt med pandemien. Det ikke nok at vi i Europa og USA for så vidt greier å få bukt med denne pandemien hvis vi får stadig flere mutasjoner i andre land, som da kan sette oss veldig langt tilbake. Så dette jo også egentlig hjelp til selvhjelp. Altså, det handler om solidaritet, men det handler egentlig om at skal vi bedre den globale situasjonen og komme oss videre ut av den krisen vi i med pandemien, så vi faktisk nødt til å gjøre det. Og jeg enig med Audun i at jeg synes det var pinlig at USA kom på banen før Norge. Vi liker å kalle oss en humanitær stormakt. Det var ikke noe særlig. Det må si det. Nei, ikke sant? Og Audun Lysbakken, da USA sa at de da var for patentunntak på vaksiner for noen uker siden, så vi at noen av partiene på Stortinget kanskje også ble litt mer vennlig stilt overfor dette forslaget. Tror du det rom for at Norge vil endre standpunkt? Altså, jeg så jo det at både regjeringen og Arbeiderpartiet da jublet for at Biden gikk inn for det de har gått mot. Og det, altså for å si sånn, de får ikke noe premie av meg for det, altså, for jeg synes ikke det var så imponerende. Jeg forventer og håper og tror for så vidt at Norge vil ta en annen posisjon nå som USA har gjort det. Men jeg tror det så viktig å minne, altså, det triste med dette at hadde Norge gått ut med et klart standpunkt tidligere, så kunne det ha spilt en rolle. Fordi tid spiller en stor rolle her. Vi har tapt ganske mye tid på å diskutere dette i mange måneder, og her hadde Norge en nøkkelrolle, både gjennom den nøkkelrollen vi har hatt gjennom det ledervervet vi har hatt i denne TRIPS-komiteen,
Men en dobbeltnøkkelrolle, fordi i Verdens handelsorganisasjon så jo Norge da et av få rike europeiske land som har en egen stemme. Så det jo en av fordelene ved at Norge ikke medlem i EU. Det gir oss en mulighet til å stå opp for internasjonal solidaritet i en del internasjonale organer, hvor EU snakker med en stemme. Vi vet jo det at det en del EU-land og politiske krefter i mange EU-land som helt enige med det vi sier her, men det kommer ikke til uttrykk i WTO. Så hadde Norge tatt en annen rolle tidlig, så hadde vi, ja, som det ofte blir sagt, og i denne gang virkelig vært sant, så hadde vi bokset langt over egen vektklasse. Så det veldig leit, for da kunne vi kanskje kommet hit litt raskere. Liv Signe Navarsete, Senterpartiet har bedt om en egen evaluering eller en granskning av hvordan Norge har skaffet til veie vaksiner til nasjonalt bruk. Kan du si litt om hvorfor dere har bedt om det, og kunne man kanskje tenke seg et mer internasjonalt fokus på en sånn evaluering? Absolutt, og det har vi jo også tatt i ordet for, at vi bør ha evaluering av hele dette komplekset. Men bakgrunnen for det at vi ønsker oss en nasjonal evaluering henger nok mest sammen med at vi har lent oss veldig på EU, som regjeringen gjør i de fleste saker, for å si det sånn. Og at det har jo gått en diskusjon om det, og hva følge det har for oss da, å knytte oss så tett inn til EU sitt vaksineprogram, og ikke kanskje da stå litt mer fritt. Norge kan jo stå fritt hvis vi vil, men det vil vi jo ikke. Så akkurat den biten som går på Norge, det må jeg nesten se litt adskilt i forhold til det som det store og viktigste spørsmålet, nemlig hvordan kan vi lære av det vi nå gjør feil, for vi gjør feil nå, det ingen tvil om, og dess mer tid som går, dess verre blir det når vi ser situasjonen nå i mange utviklingsland, at det litt, kanskje opp til 10% kanskje, så etter hvert får vi vaksine, mens vi kan etter hvert bli fullvaksinerte, men som sagt, når vi da åpner opp igjen og begynner å reise igjen, så kan vi jo risikere at alt vi har gjort nå kan være bortkastet. Fordi at smitten vil være i så stor grad i andre land. Vi kan ikke sette opp noen mur imellom de som nå blir vaksinert og de som ikke det. Men bakgrunnen for den nasjonale evalueringen var litt annerledes enn det som tema for denne diskusjonen. Ja, det vel 0,3% i de aller fattigste landene som har fått en vaksine, mens vi nærmer oss 30-40-50% snart i de rike landene, så det store forskjeller. Men hva veien videre nå, tenker dere? Hvordan vil Senterpartiet og SV jobbe med tematikken nå, og vil dere få med dere flere? Er det rom for å gjøre noe annet nå på kort sikt? Det betyr mye, sier du, Audun. Jeg tror at den innstillingen som ligger i Stortinget nå, det jo ikke noe veldig sånn stor bevegelse fra andre partier. Det en del forslag som det rød-grønn enighet om, men i selve liksom, kjernespørsmålet så det jo faktisk ikke liksom, helt klart hvordan regjeringen og stortingsflertallet vil stille seg. Så det jo det første. Vi må overvåke nøye hva regjeringen faktisk gjør, og kreve klare svar rundt det. Men så det jo også mye mer enn prinsippet rundt en waiver dette handler om. Det store spørsmål fremover knyttet til hvordan det gjennomføres, knyttet til åpenhet. Og så jo dette også en diskusjon som kommer til å komme tilbake igjen. Altså for det første så jo lenge før denne pandemien over, og for det andre så har vi andre helsekriser, hvor vi står oppe i akkurat den samme problemstillingen. Og det jo også en av grunnene, tror jeg, til at en del av de store selskapene redde for dette, for de selvfølgelig redde for at det skal skapes presedens for andre helsekriser. Det mener jeg at det vil jo være bra om de gjorde det, men det gjør jo også at det ikke sant at her det mye som står på spill. Men Norge må da, for det første så må regjeringen presses til en mer solidarisk offensiv posisjon i WTO. I andre omgang så må arbeidet for å øke produksjonen av vaksiner og medisiner trappes opp. Rask overføring av kunnskap og teknologi. Og der kan Norge også bidra mer, ikke minst økonomisk.
Og Liv Signe, til høsten det jo valg, hvor prognosene nå peker mot et regjeringsskifte, uten at vi skal ta det seieren på forhånd på deres vegne. Men hvordan vil dere følge opp arbeidet hvis det dere som sitter med for eksempel utviklingsministeren til høsten? Ja, det må vi jo krysse fingrene og håpe på. Vi har veldig god kandidat, uten at jeg skal nevne navn på vedkommende. Men da må jo vi følge opp det som nå det rød-grønne partiet faktisk enige om. Og det jo nettopp det som Audun egentlig sa, at å ta den offensive rollen som regjeringen burde ha tatt for lengst, og sikre at vi får opp produksjon, og at vi får en kunnskapsoverføring. For det må jo en ha, skal en greie dette. Og sett i lys av den enorme innsatsen som veldig mange land nå har gjort med å finansiere opp kunnskapen og produksjonsmuligheten for de store selskapene, så skulle det egentlig bare mangle at ikke det skulle også deles på. Så jeg tenker, og så jo dette noe som en bør lære av, som sagt, og videre fremover. Men Norge har en fri stemme. Vi trenger ikke være bundet av hva EU mener. Jeg tror regjeringen sitter litt nå og venter hva skjer i EU, i og med at USA nå har tatt et annet standpunkt. For jeg har et inntrykk av at denne regjeringen ikke har lyst til å gjøre noe som helst som går liksom utover det som en tenker i Brussel. Så det siste så kan vi jo krysse fingre av at EU tar en rolle, men det stusslig at Norge ikke nytter de posisjonene som vi har til å fremme et standpunkt som jeg helt sikker på at vi kommer til å komme til på et tidspunkt. For hvis ikke kommer vi ikke ut av pandemien, og det må vi alle ta inn over oss, tenker jeg. Så en ny regjering vil måtte og bør og skal ta et mye mer offensivt grep i denne saken. Og da betyr det at dere vil stemme for denne waiveren, eller dette unntaket i WTO, fordi dette haster jo nå, og som vi ser, COVAX klarer ikke å levere, og med disse nyhetene fra India om at Serum Institute ikke vil klare å levere vaksiner til utviklingsland før i slutten av året. Det betyr jo at vi må drive disse forhandlingene i WTO, selv om ikke det er hele svaret fremover. Kan dere på en måte garantere at dere vil gjøre det hva blir det, 14. september? Jeg tror i hvert fall jeg kan garantere for hva våre partier vil, men vi skal ikke men altså, her det jo en utfordring altså, for å henge den bjellen på katten da, så jo min opplevelse i disse rundene til nå at Arbeiderpartiet har stått sammen med regjeringen, og det jo leit, men så den diskusjonen vi jo nødt til å ha med de. Men når det sagt så vi jo også, det skjer jo store ting i WTO før den tid, så vi jo aller først nå avhengig av å prøve å presse en regjering som sitter til å endre sin posisjon, og det skal vi nå gjøre nå blant annet gjennom den stortingsdebatten som kommer nå før sommeren. Veldig fint. Da skal jeg overlate ordet helt til slutt til Katrini som har sittet og hørt på. Har du noen avsluttende kommentarer og noen betraktninger etter å ha hørt politikerne, Katrini? Ja, takk for de innleggene. Jeg tror at det ganske viktig å si at det lett å glemme at vi står i en pandemi og ikke en epidemi. Altså det en pandemi som ikke respekterer grenser her. Så jeg vet ikke hvor nyttig det å snakke om Norge atskilt fra den internasjonale diskusjonen når vi snakker om anskaffelser av vaksiner, for det jo tross alt det forsøket på å skaffe vaksiner først til egen befolkning som har ført til at vi står i den skjeve situasjonen som vi nå, snakker jeg ikke om Norge, men alle rike land som har prøvd å sikre egen befolkning først. Og jeg vet ikke hvor riktig det å si at Norge står fritt til å inngå egne avtaler og sikre oss best. Vi vet jo at forhandlingene mellom vaksinefirmaene og de rike landene som har klart å gjøre det, for eksempel Israel, har pågått på kontraktsvilkår som Norge antagelig ikke ville godtatt. Og så det interessant også å merke seg at EU har jo tross alt klart å oppnå en relativt likeverdig tilgang til vaksiner på regionalt nivå, altså blant EU-landene, inkludert Norge. Og det jo det målet som COVAX hadde satt seg opprinnelig på globalt nivå, men ikke har klart å oppnå på grunn av at rike land, inkludert EU, har inngått bilaterale avtaler. Så i den diskusjonen så blir det veldig interessant selvfølgelig å se hvor EU går, og patent jo viktig, selvfølgelig, og jeg tror Lysbakken har helt rett i at vi kunne vært et annet sted hvis vi hadde kommet til enighet om det for et halvt år siden. Men nå ser vi også at det blir rettet kritikk mot at USA tar æren for å være en forkjemper for global solidaritet, når det
den støtten de går inn for betinget, den begrenset til kun vaksiner, den svært tidsbegrenset, og den kommer samtidig som USA i ferd med å vaksinere barn før sårbare voksne i fattige land har fått tilgang til vaksiner, og samtidig som USA jo ikke har eksportert en eneste dose av vaksiner som produsert der. Og det jo i sterk motsetning til EU, som har eksportert over halvparten av vaksinene produsert i Europa. Så jeg tenker det også viktig å se på hvilke andre virkemidler som vi bør diskutere. Hva kan Norge gjøre i tillegg til å støtte et patentforslag? Hvilke andre kontraktsvilkår kan vi kjempe for eksempel gjennom CEPI og gjennom COVAX? Og hva med dette med vaksinedeling? Det har jo også blitt trukket fram som et viktig virkemiddel før enighet om en eventuell TRIPS-waiver kan gå gjennom WTO. Her har vi jo også hørt diverse løfter fra politikere om at vaksinene som Norge har tilgang til skal deles parallelt med egen utrulling. Så langt så har vi jo ikke sett så veldig mye av det, så jeg lurer veldig på hvordan politikerne kommer til å ta det videre, og hvordan vi skal skape aksept nasjonalt, altså blant nordmenn, for at deling av vaksiner nødvendig for å komme oss ut av pandemien. Da skal jeg la Audun og Liv Signe få lov å svare helt til sist på det, før vi runder av. Veldig fine kommentarer, Katrine, takk for det. Ja, det vel det lederen av Verdens helseorganisasjon ber om nå på kort sikt, at man donerer de vaksinene man har, og mye vann kan ha rent i bekken før september, men jeg vet ikke, hva tenker dere om det, Audun og Liv Signe, og denne kommentaren om EU og hvordan vi eventuelt kunne gjort ting alene? Vi skal ikke ta hele den debatten nå, for det blir litt på siden, men kommenter gjerne kort før vi runder av. Nei, altså, den diskusjonen om hvordan, altså, det har vært diskusjonen om hvorvidt vi kunne gjort ting alene, har jo i stor grad handlet om hvordan vi skulle kunne skaffet oss vaksiner selv, og jeg har jo begrenset tro på at det hadde vært så veldig mye å hente. Jeg enig i det når det gjelder for eksempel det vises til med Israel sin avtale. Men til liksom kjernen i det som vi har diskutert i dag, så mener jeg Katrine Storeng har veldig rett i at vi må huske på at dette med patenter en viktig ting, men det flere ting som må til for at det skal få effekt. Det krever at det legges til rette for at produksjon kan bygges opp raskt, men det krever også bedre løsninger for alt det som ikke handler om vaksiner. Sant? Altså det handler om medisiner, ellers teknologi, oksygen, sånn at vi jo ikke i mål, og jeg jo helt enig i at liksom, det er mange ting det går an å sette fingeren på når det gjelder USA sin posisjon. Og det var litt uvant for meg å be Norge dilte etter USA, pleier å være motsatt. Men jeg tror likevel at vi skal liksom anerkjenne at det bare den gjorde har liksom skapt et handlingsrom da. Og så det store spørsmålet liksom, om Norge nå vet jeg, i landet som griper det, prøver å gjøre noe i den situasjonen, eller om vi enda en gang liksom, tilbakelente og ikke gjør det. Og det det som blir spennende nå. Der må vi vel si at tydelige signaler fra regjeringen mangler. Men jeg tror jo at her press hjelper, så kanskje press som kan bygges opp fra alle oss som er opptatt av dette, blir viktig i de ukene som kommer. Liv Signe, vær så god. Ja, jeg kan jo sette to stykker om det svaret til Audun egentlig. Vi jo ganske enige i dette, men i forhold til hva Norge kan og bør gjøre, så handler jo dette også, som Audun sa, om mer enn patent. Det handler også om økonomi. Og for det første har Norge en økonomi som gjør at vi kan bidra. For det andre så kan jo vi også være med og få andre til å bidra. Det handler også om selvfølgelig distribusjon. Vi kan ikke se utgangspunkt i at mindre utviklede land har den samme muligheten til å distribuere, til å ha samme fasiliteter som vi har her i vårt land. Så det jo også det mange ting som må løses, men det første en må gjøre det å få produksjon, og så må en samtidig legge gode planer for hvordan de skal distribuere og få vaksinert folk. Og jeg tror det løser seg. Hvis en først får vaksine, så skal nok det andre også gå. Og Norge har som sagt vi blir lyttet til.
vi blir sett på som en humanitær stormakt, egentlig. Vi et lite land i verden. Men fordi at vi har god økonomi, så har vi også kunnet bidra mye rundt forbi, forholdsvis i alle fall etter landet sin størrelse. Og vi har dyktige folk som jobber i ulike posisjoner i det globale samfunnet. Så jeg tror at hvis regjeringen vil, så kan Norge være med å ta en ledende posisjon, også fordi at vi sitter jo i viktige posisjoner. Så når det gjelder det med EU, så ja, jeg synes det jo bra at EU eksporterer mer enn USA, men at USA tok det standpunktet de gjorde nå, kan like eller ikke like hva reelles har gjort, det har gitt en helt ny situasjon. Og det kan jo være det som til sjuende og sist med å tippe flertallet også i Norge over til et annet standpunkt. For det blir plutselig ikke så farlig når USA, som virkelig kommersielle høgborg i verden, når de kan ta et sånt standpunkt, så kan jo også vesle Norge gjøre det, og andre land. Så jeg håper jo å krysse fingrene for at det vil skje, og så får vi, som jeg vil si, prøve å bekke opp og skape debatt slik at det blir et press også i det offentlige rom, for det vet vi jo erfaring kan virke. Så det gjelder jo å stå på videre. Tusen takk for det, og jeg må helt avslutningsvis si at det var dessverre ingen fra regjeringen som hadde mulighet til å stille på dette seminaret, men vi får overlate ballen til Audun Lysbakken og Signe Navarsete til å ta den debatten videre i Stortinget, og til oss andre å følge med. Og det er viktig tid fremover, og som det ble sagt av både Joseph Stiglitz og dere andre, dette haster. Tusen takk for at alle dere fulgte med på dette seminaret i regi av Redd Barna og Norsk Folkehjelp. Takk for i dag.